అన్మ్యూట్ చేయండి రాఘవరావు గారు మీది. స్టార్ట్ చేస్తాను. ఒక్క నిమిషం సార్. రాఘవరావు గారు స్టార్ట్ చేద్దామా? వెంకటరామయ్య గారు వీడియో ఆన్ చేస్తారు మీరు కూడా? వెంకటరామయ్య గారు చేస్తాను. వీడియో ఆన్ చేయండి. రైట్, ఓకే రైట్. మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి కార్మిక విధానాలకు నిరసనగా వాళ్ళు ఏదైతే కార్మిక కోడ్లని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని రక్షించుకోవాలనే డిమాండ్ తోటి, వ్యవసాయ చట్టాల రద్దు డిమాండ్ తోటి దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక సంఘాలు, ఉద్యోగ సంఘాలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ఉద్యోగుల ఫెడరేషన్లు అన్నీ కలిపి ఈ నెల 26వ తేదీన దేశవ్యాప్త సమ్మెకు పిలిపివ్వడం జరిగింది. ఈ దేశవ్యాప్త సమ్మెను మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలలో, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులలో కూడా, మధ్యతరగతి ఉద్యోగస్తుల్లో కూడా జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి కోరుతూ ఈరోజు మధ్యతరగతి ఉద్యోగ సంఘాలు అట్లాగే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆన్లైన్ బహిరంగ సభని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఈ బహిరంగ సభకి CI2 తెలంగాణ ఫేస్బుక్ ద్వారా, అలాగే సింగరేణి కార్మికులు యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి కార్మికులు, మేధావులు, ఉద్యోగులందరికీ ముందుగా నమస్కారం తెలియజేస్తూ, ఈ బహిరంగ సభకి అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా రాఘవరావు గారు, కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల తెలంగాణ రాష్ట్ర నాయకులు రాఘవరావు గారిని అధ్యక్షత వహించవలసింది కోరుతున్నా. రాఘవరావు గారిని పరిచయం కావాల్సింది కోరుతా ఉన్నాం. అలాగే ఈ బహిరంగ సభలో పాల్గొనడం కోసం వక్తలుగా వచ్చారు కామ్రేడ్ వి రమేష్ గారు, ఆల్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు, పరిచయం కావాల్సింది కోరుతా ఉన్నాం. అలాగే కామ్రేడ్ ఎస్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు, ప్రధాన కార్యదర్శి, అఖిల భారత గ్రామీణ బ్యాంకు ఉద్యోగుల అసోసియేషన్, పరిచయం కావాల్సింది కోరుతా ఉన్నాను. అలాగే కామ్రేడ్ పి వెంకటరామయ్య గారు, ప్రధాన కార్యదర్శి, బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, పరిచయం కావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. అలాగే కామ్రేడ్ మందాన్ నరసింహరావు గారు, సింగరేణి కాలేజ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ప్రధాన కార్యదర్శి, పరిచయం కావాల్సింది కోరుతా ఉన్నాను. అలాగే కామ్రేడ్ అజీజ్ గారు, ప్రధాన కార్యదర్శి, CG ఎంప్లాయీస్ అండ్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్. ఈ కామ్రేడ్ మార్గం మధ్యలో ఉన్నాడు, వచ్చి ఏడవుతాడు. అలాగే ఉన్నాను కామ్రేడ్ అధ్యక్షుడు వారిని బహిరంగ సభని కొనసాగించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఓకే మధు గారు. అదేవిధంగా వివిధ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి, ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఫేస్బుక్ ద్వారా ఈ ఆన్లైన్ బహిరంగ సభకు వీక్షిస్తున్న కామ్రేడ్స్ అందరికీ ఈ రోజున ముఖ్యంగా మన CI2 స్టేట్ కమిటీ తరఫున ఈ ఆన్లైన్ బహిరంగ సభ అనేది పబ్లిక్ సెక్టర్ సంబంధించిన నాయకుల్ని, అదేవిధంగా బ్యాంకు నాయకుల్ని, ఇన్సూరెన్స్ నాయకుల్ని, అదేవిధంగా మధ్యతరగతికి సంబంధించిన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అందరిని కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ స్ట్రైక్ను ఏ విధంగా సక్సెస్ చేసుకోవాలనే దాని మీద మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం. దీనికి సంబంధించినంత వరకు దాదాపుగా మనం వివిధ రంగాల్లో ఉన్న లోయర్ లెవెల్ వర్కర్ వరకు కూడా ఈ మెసేజెస్ మనం తీసుకుని వెళ్ళడం జరిగింది. అందరూ కూడా దీంట్లో వీక్షించడం అనేది జరుగుతుంది. క్యాబినెట్స్ అక్టోబర్ 2న సెంట్రల్ ట్రేడ్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో మనకు ఆన్లైన్ కన్వెన్షన్ అనేది జరిగింది. అటేటప్పుడు చెప్పుకుంటూ వచ్చింది, సెంటర్లో ఉన్న బీజేపీ గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ మీద ఏ విధంగా దాడి చేస్తుంది దాని మీద చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది.
ఆ సందర్భంగానే చట్టాల్లో ఈ మధ్య వచ్చిన మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో 29 చట్టాలని 4 కోళ్ల కింద మార్చి కార్మికులకు ఉన్న అనుకూలంగా ఉన్న అంశాలన్నింటి కూడా వ్యతిరేకంగా ఏ విధంగా మార్చారనే దాని మీద చాలా క్లియర్. దానికి వివిధ రకాలుగా సిఐటియు రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున నుంచి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఒక బుక్లెట్ వేసాము. బుక్లెట్ ద్వారా కార్మికులందరికీ కూడా ఈ కోర్స్ వల్ల ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా పడుతుందనేది కూడా మనం చెప్పడం అనేది జరిగింది. రీసెంట్ గా కనుక మనం పేపర్లో చూసినట్టయితే PPCL ని ఎయిర్ ఇండియా వాళ్ళు అనుకున్న టార్గెట్ టచ్ చేయడానికి ప్రైవేటైజ్ చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు, మా టార్గెట్స్ మేము టచ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ రెండింటిని మేము ఇమీడియట్ గా ప్రైవేటైజ్ చేయాల్సిందే అనే పద్ధతిలో చేయడం అనేది. ఈ విషయాలన్నిటి కూడా తీసుకెళ్లి రేపు జరగబోయే 26th జరగబోయే సమ్మె ఏదైతే November 26th జరగబోయే సమ్మెని సక్సెస్ చేయాలని, ఆ విధంగా సక్సెస్ చేసుకోవడానికి మనందరం కూడా ఈ ఆన్లైన్ బహిరంగ సభ ద్వారా మనం మన కార్మికులకి వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా ఆ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించింది కానీ, ఆ బ్యాంక్ కి సంబంధించింది కానీ, లేదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ సంబంధించిన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ బహిరంగ సభ నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది. ముందుగా మన బహిరంగ సభను ఉద్దేశించి కామ్రేడ్ వి రమేష్ గారు, ఆల్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు, వారిని ముందుగా మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Thank you, Comrade Adhyaksha, leaders on the dais, dear friends and comrades. అధ్యక్షులు గారు చెప్పినట్లు ఇవాళ మన ప్రధాన ఉద్దేశం 26 నవంబర్ 2016 సమ్మెని ఎలా మనం జయప్రదం చేసుకోవాలి. దీనికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్రెడీ అధ్యక్షులు గారు చెప్పారు. నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ వర్కర్స్ 2nd October 2020 ఢిల్లీలో ఆన్లైన్ మహాసభ ఉద్దేశం. While how the central government led by Narendra Modi and BJP, how they are favoring the rich and corporates, and how they are bulldozing the working class and the common man. అనే అంశం పైన డిస్కస్ చేసి how long we should take this, how long we should take this lying down. Reason to, despite కరోనా కోవిడ్ సందర్భంలో కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడా the 10 central unions as well as the independent associations federations have taken the decision to go on strike on 26 November 2020. As already been conveyed that the message to the general employees and the All India Insurance Employees Association, I read all the convicts, workers, patiently who are going to join this strike on 26th of this month. And ఈ strike of ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? Why we have to go on strike? This is the 20th strike, national wide strike. In nationwide strike is against the policies of the government. Whether it was earlier the government led by the Congress or today it is being led by the BJP. Therefore, as far as the union is concerned, we are very, very clear about it. Changing the leaders just ఒక నాయకుని చేంజ్ చేసేంత మాత్రాన విధానాలు చేంజ్ కావు. అందరూ మన విధానాన్ని అర్థం చేసుకుని కార్మికులుగా కానీ, పీసెంట్గా కానీ, or the exploited section of the society కానీ, unless we understand the politics behind this, we will not be able to choose the right government. It's unfortunate that despite the efforts of the union and the working class in this country, time and again the governments are being elected who are pursuing these neoliberal economic policies. దాంతో పాటు గత 6 సంవత్సరాలుగా చూసుకుంటే మనం ఈ యొక్క గవర్నమెంట్
ప్రధాన ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమంటే subjugating the democracy, not accepting the decisions of the people. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీని డిసైడ్ చేస్తే నన్ను అంటే విషయంగా పరిగణించడానికి ఈ యొక్క అథారిటేరియన్ గవర్నమెంట్ సెంటర్ లో ఉంది. దీనివల్ల మనం ఏదైతే చూస్తున్నాం ఇవాళ దేశంలో గవర్నమెంట్స్ డెమోక్రసీ సపోర్టింగ్ ద డెమోక్రసీ, దే ఆర్ నాట్ respecting the very character of secular Republic of India. The federal structure is being undermined totally by the present government. That we have seen recently during the COVID time. COVID time లో ఒక పక్క ప్రజలు, కార్మికులు, ఉద్యోగాలు, ఉద్యోగస్తులు వీళ్ళందరూ బాధపడుతుంటే ఈ గవర్నమెంట్ అదే కోవిడ్ ఒక లాక్డౌన్ పెట్టేది మొదలు పెట్టారు. We have seen how the lockdown has been done. This unplanned lockdown. ఈ లాక్డౌన్ ఏదైతే చేశారు ఓన్లీ 4 hours టైం నుంచి మొత్తం దేశాన్ని నిర్బంధించారు. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ గా ఆలోచిస్తే ఏదో ఉన్న ప్రధానమంత్రి ఆ లాక్డౌన్ గురించి ఏంటి మన చప్పట్లు కొట్టింది, ప్లేట్లు కొట్టింది, చట్టం చేయండి, కరోనా వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పారు. ఇదే ప్రధానమంత్రి కాదు తన ఎకానమీ ఎట్లా ఉందో దాని గురించి మాట్లాడకుండా ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత దాని మీద మనం తలపొచ్చిన విషయం అందరికీ తెలుసు. ఈ ప్రధానమంత్రి గారు వారణాసిలో మాట్లాడుతూ ఆయన మహాభారతంలో పాండవుల కౌరవం మీద 18 రోజులు తెలుపుకున్నాడు. ఈ భారతదేశంలో మనం కరోనా మీద 21 రోజులు తెలుపుకుందామని ఒక ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఆ తర్వాత చూసుకుంటే లాక్డౌన్ తర్వాత we have seen never in the world, never in any country we have seen the migrant workers who were toiling, who are walking in a hot summer. They lost their lives, they lost everything, their jobs, everything. There is no absolute data about these people. The government has accepted this. How we have suffered we have seen. And this ఈ దీన్ని ఇవాళ వరకు మన ప్రధానమంత్రి కానీ లేకుంటే భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ దాని గురించి కుంగిపోతుందో ఆ సమయంలో ఇవాళ కొత్త ఒక నినాదం మార్చుతూ ఉంటారు ప్రధానమంత్రి గారు. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అని తీసుకుని వచ్చారు. వాట్ ఈస్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్? ఈ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ మనం తెలుగులో చూసుకుంటే ముందు మేకింగ్ ఇండియా అని చెప్పారు. అండ్ సేమ్ మేకింగ్ ఇండియా ఆత్మనిర్భర్ భారత్. మీ వాయిస్ బాగా రీసౌండ్ అవుతుంది, క్లారిటీ ఉండట్ల మాట. ఒక్కసారి చూసుకోండి మీరు ప్రాబ్లం ఏంటనేది. ఓకే అండి, ఓకే క్లియర్. సో ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ మన భారత ప్రభుత్వం చేస్తుంది ఏమంటే పబ్లిక్ రంగ సంస్థలని ప్రైవేట్ చేయడంలో ఆత్మనిర్భరంగా పేర్కొంటున్నాం. They say that the public sector is irrelevant. We have also heard Narendra Modi in his earlier discourses. He told that public sectors are bound to die. Why the public sectors have become such a bad word for this government? Why this government wanted to privatize the public sector in Justunte? This government wanted to privatize the public sector, meaning that it's an ideological offense on the system. Why today the public sector is being blamed? If you wanted to look at the contribution of the public sector, let us look at the statistics. Today we have 339 public sectors, central public sector enterprises, 339 totally. Therefore, 10 Maharatnas and around 14 Navaratnas are there. 74 Veeratnas are there. All these 339 public sectors are contributing hugely to the Indian economy. For example, according to the public enterprises survey, it clearly says in 2018-19, this is government report. Government which discloses report. The public sector performed this year. The public sector is a total investment of these public sectors for the year 2018-19
about. Everything has not done. The total investment of its public sectors are around 40,000 crores of rupees. The gross revenue generated in the public sector during this time is 25,43,000 crores. And total income of these public sectors around 24,40,000 crores. And overall net profit of all public sectors amounts to 1,42,951 crores. And total reserves and surpluses generated by these public sectors around 9,93,220 crores. And this is a contribution of the public sector. Why the government of India wanted to privatize? You look at the policy, not a single public sector has been left. They talk about even most three strategic sectors have been privatized. దేశీయ రాజధాని ప్రైవేట్ ప్రైవేటైజ్ చేస్తామని చెప్పారు. డిఫెన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజిక్ సెక్టర్. ప్రతిరోజు దేశం గురించి చాలా భాషించే ఇదే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం. ఇవాళ డిఫెన్స్ ని 100% ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిఫెన్స్ తీసుకొస్తామని చెప్పారు. ఆయిల్ సెక్టర్ విచ్ వెరీ వెరీ కీ ఇండస్ట్రీ that is being privatized. Look at mines, look at communication, look at power and electricity. Electricity system, we have seen a classic working class struggle kudos to Uttar Pradesh electricity workers. They rallied around themselves and they fought this policy and made the government have to take place. But the central government says that power and electricity are going to be privatized. And then we have seen how we have suffered during the corona. Railways, waterways, docks and ports, banks, insurance, name every public sector. That is రమేష్ గారు ఒక్కటి మీ వాయిస్ ఇది స్పీకర్ కొంచెం దూరం పెట్టండి బాగా. public sector. Name any public sector that has been privatized. Why these sectors are being privatized? In the name of Atmanirbhar Bharat, today Bharatiya Janata Party BJP says that every sector is for sale, and India is also for sale. This is what patriotism which the government claims, and today the working class have decided that we have to bring back these policies, and we have to revolt against the very undemocratic norms of what this government is doing. Be it the passing of the labor laws code in the parliament or laws on agriculture, which is being passed very undemocratically, when opposition is not there in the parliament. These two important bills, without consulting the stakeholders, ippata agriculture sector, ippata labor department, never they consulted and they unilaterally pass this labor laws. This is what we are against. That is why we are saying that we have to participate in this strike. This 26th strike, I am sure that it is going to be a huge success. But the success of 26th strike got to be consolidated further, and we have to campaign on this. Today the government is not giving the economy to the financial care, to international finance capital and the corporates. Today, how long we have to take it lying down? Strike is therefore the 26th strike is a patriotic struggle as far as we are concerned. The strike is in defense of economic sovereignty of this country. The strike is to defend, to see the democracy and reassert the rights and benefits of the workers of this country. And today you look at the economic sovereignty picture. Today the sovereignty is totally surrendered. State should not, as when India got independence, we thought that independent India should not depend on any external factors to the development of our country. But unfortunately, today the so-called Bharatiya Janata Party who are saying that they are patriotic, and they are calling those people who are struggling to defend this very secular democratic constitution of this country. They are naming us that they are anti-nationals. But these patriots, the so-called patriots, they are totally subjugating the rights and the struggles of the workers all these years. Therefore, we have to beat back these policies, these dangerous labor policies. Look at the labor policies. What is the favor they are doing? If I follow a permanent udyogani, contract udyogani,
new jobs. Then in the name of amending the labor laws, the fixed term employment, a new concept has been thrown up. What is this fixed term employment? An employer can employ 2 years or 3 years or 1 year, that is every wish and whim of the employer. He will give a fixed term employment. There cannot be any job guarantee. 2 or 3 years you are working for the employer, then you will be thrown out. There cannot be any question. You do not have any right to fight against this policy. That's what we say that they are amending in favor of labor. Today the working hours, they try to stop the increase. From 8 hours, they are trying to increase the working hours from 8 to 5 hours. Look at the industrial code 2020. They are exempting all those industries where the threshold level of the workers here to 100 and they are raising to 300. Means what? Until 70% of industrial establishment has gone out of the purview of any labor code or any labor law. And almost 74% of average workers are also out of this labor rights, which therefore all these years in the code. Unfortunately, today the government, despite the voices by the intelligentsia and economists, the labor, but these people are not listening. In the name of easing of doing business, the higher and fire technology will be adopted by the government of India. Therefore, we have no other alternative to defend the labor rights. Secondly, looking at the economy of India is in a very bad shape. And today, according to the statistics, the 23.9% shrinkage is there in the first quarter of this fiscal. Today, the Organization of Economic Cooperation Development they say that the largest fall among 13 countries in the economy, that is India. And RBI Director saying that the India is technically in recession. Today, the indirect tax collection interest rate is gone down to 36.2%. If you talk about export and import, it is totally registering the downward. And now we are in a technical recession. And according to the Center for Monitoring and Indian Economy, it says that during this period, April to August, the total around 12 crore jobs been lost across the country. And 21, apart from this 12 crore jobs, I'm talking about the migrant laborers, the non-oil sector, and all the sector. Apart from them, 2.1 crores of salary jobs being lost. Until that is monthly జీతం ఏదైతే తీసుకున్నాడు అటువంటి ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ కూడా 2.50 కోట్ల మంది తన జాబ్ లాస్ చూసారు. And this pandemic has sent 40 million people into extreme poverty. And today, in global index, India is rated 94th, rank is 94 among 107 countries. Most bad performance, worse than, and in fact, if you look, Sri Lanka, Bangladesh, and Pakistan, they are far ahead than the global hunger index group. Therefore, today the government policy is totally detrimental. And we have to fight these policies. Today, the economic policy is nothing but to drain the treasure of the government. Why they are privatizing the public sector like Insurance Corporation of India? Why they are wanted there should not be no public sector private industry? Why there should not be any permanent of job? Why the government jobs are being outsourced? These things are only provide the rich and the corporate people. And we have to see when in the pandemic, when the people are suffering, the Mukesh Ambani, the closest ally of the government, every 1 hour, Mukesh Ambani adds 90 crores of rupees to his wealth. But we have, unfortunately, we have seen the crores of jobs being lost. Now, the sufferings of the migrants of this country. But the government of India refuses to accept all these things. In the parliament, in the floor of the parliament, subordinate democracy, where they should be a debate, they should be argument. Today, the parliament means only numbers. If you have numbers, you can decide whatever